ชมครับเป็นประจำทุกๆปีนะคะสำหรับนิตยสารชื่อดังอย่างไทม์ค่ะว่าจะต้องประกาศรายชื่อบุคคลผู้ทรงอิทธิพล100 คนระดับโลกปีนี้ประกาศออกมาแล้วนะคะสำหรับโฉมหน้าของผู้คนที่นิตยสารและกองบรรณาธิการระบุว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำทางความคิดผู้นำวงการการเมืองวงการศิลปะต่างๆนะคะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ในวงการหลากหลายกันออกไปค่ะสำหรับผู้หญิงที่เป็นผู้นำนะคะคุ้นหน้ากันอยู่และก็คงจะไม่เกินความคาดหมายก็คือฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่ขณะนี้ผู้คนจับตามองกันทั่วโลกว่าเธอจะลงสมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2016 หรือไม่ค่ะอีกท่านถัดมาก็คือมาลาลายูซาไฟนะคะเป็นเด็กผู้หญิงที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงกันอย่างมากถึงความกล้าหาญเพราะว่าปีที่แล้วถูกกลุ่มทาลิบันที่ประเทศอัฟกานิสถานจ่อยิงที่ศีรษะเธอรอดตายได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะและกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้สำหรับโอกาสทางการศึกษาของเด็กผู้หญิงทั่วโลกอีกท่านหนึ่งนะคะคืออังเกลาแมร์เคิลค่ะนายกรัฐมนตรีประเทศเยอรมนีเป็นนักการเมืองหญิงที่ดูแล้วสูสีคู่ขี้กับทางคุณฮิลลารีคลินตันเป็นอย่างมากนะคะจัดโผผู้นำหญิงที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองครั้งใดจะต้องมีชื่อสองท่านนี้ตลอดนะคะทั้งฮิลลารีคลินตันและอังเกลาแมร์เคิลค่ะพูดถึงระดับผู้นำหญิงในเอเชียทั้งในระดับผู้บริหารระดับกลางไม่ได้มีสัดส่วนที่น้อยหน้าไปกว่าโลกตะวันตกนะคะเผลอๆอาจจะมีสัดส่วนที่สูงกว่าผู้นำหญิงในโลกตะวันตกแต่ว่าสำหรับคนที่ทำงานเพื่อดูแลการบริหารงานขององค์กรธุรกิจในระดับโลกนะคะก็ระบุว่ายังมีปัญหายังมีปัจจัยในเชิงวัฒนธรรมอีกมากมายที่กลายเป็นอุปสรรคทำให้ผู้หญิงไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ระดับผู้นำขององค์กรได้อย่างแท้จริงค่ะคืนนี้ดิฉันคุยกับคุณแอสทริดทูมิเนสนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายการดำเนินการการบริหารธุรกิจของ Microsoft ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะIn our part of the world, I think there is good news on the women's leadership front. First, I think our region has put more women in the positions of heads of state than any other region in the world. So we should welcome that. In a symbolic sense, we see more women at the top politically. And also, in many ways, it informs the ambitions of younger women. Secondly, on the economic front, we've also seen Asian women, Southeast Asian, East Asian women, rise to the top as leaders in businesses, in corporations, and belonging to the lists of some of the richest and most powerful women in the world. And in terms of the pipeline for leadership, we have women now who are healthier and better educated. So that's the good news. The bad news is that when you look at the leadership pyramid, the very top, it really is a pyramid. At the very top, women continue to be vastly underrepresented. So we do not have gender equality in leadership, despite the fact that we have made some gains. It means big challenge for women is still glass ceiling. In some ways you could say that, and I think the glass ceiling has to be defined. What is it? Is it the corporate culture? Is it the national culture? Is it just discrimination? So there are many components to that. In fact, sometimes that ceiling is it's not very clear, it's not very concrete, because you might even see a woman on top, for example, in a top position in a political party, but that woman may not be given decision-making power. She could be there purely as a token or a symbol. And then in other areas, it continues to be very difficult for women to rise to the top because of cultural factors. So when we look at wealthy countries, Japan and South Korea are two very good examples. Cultural factors continue to impede women's participation in the labor force and their journeys to the very top. So there are very low percentages of women on corporate boards or in C-suites in corporations or even in government at the director level and up. Overall, can we say that cultural factors or cultural barrier is the most important factors that hold women back in every country? In my opinion, culture would be number one. Of course, we could also say that individual factors matter. So meaning, I as a woman, am I ambitious? Am I smart? Am I able to negotiate? Am I self-confident? So those are individual factors. But even a woman who has all of those factors, confident, intelligent, healthy, educated, can still give up, especially at the time that women choose to bear children.
Not everybody will choose to bear children, but for those women who do, there's a very high dropout rate, as high as 70% from middle management to senior management or real leadership positions. Talking about women in IT sector, we see Sheryl Sandberg from Facebook, which is very inspirational. Now we have you in Microsoft working at high level of this international company. What have taken you so far in this sector? Yes, so that's a very good question, because generally speaking, technology as an industry sector has not been and is not very friendly to women. But I think companies like Microsoft are trying to change that. So if you look at our very top leadership, 4 of our 14 top leaders globally are women. And here in Thailand, I'm very proud to say that 55% of managers and leaders are women. And that's quite an outlier. That's above the industry benchmark. The reason for that is that's more than men. That's 55%. more. 55%, yes, of managers and leaders in Microsoft Thailand are women. So that says something about the leader here, a gentleman named Haresh Gupchandani, who really sees diversity and inclusion of women, one, as a value. So it's not just a number. It's not just a performance indicator. And the corporate culture of Microsoft is such that we measure diversity and inclusion. So if you're a leader in Microsoft and you're hiring, you have to show that your hiring slate is not all men. You have to have women, and your diversity is measured every year. Diversity and quota, is it similar? No, not exactly. So a quota is where you mandate. For example, in India, there's a quota, or in Norway. Norway is a better example. Norway has mandated that 40% of corporate board seats must go to women. So that's a law. Every company must comply with that law. So diversity is not so much quotas. Quotas can be part of it. Diversity is simply saying that whatever our differences are, it could be gender, it could be the way we think, it could be ethnicity, religion, sexual orientation, that we value all of these different types of packages of people, because they all represent human talent. And we need all sorts of human talent in order to be creative, to innovate, to grow, and to advance, and to have better societies as a whole. In your research, women rising to the top, how would you, or did any data reveal how you should integrate with men in order to help support or enhance women's role? Yes, so part of my research actually looked at some of the practices of corporations to see what types of practices enable women and help them, especially with their husbands and their families. So one practice that has been very interesting is, some organizations have family day. So a working woman can invite her husband, her brother, her mother-in-law, her father, her children to come to her place of work and see what she does during the day. So this helps educate the family to have an idea of the value that their mother or sister or wife creates, and then be able to support her. And the other thing that I think is very helpful is dialogue. Men and women have to talk. And there are now men who are advocates, very big advocates of gender equality, of women's leadership, because they see that it helps them in their business. The chairman of Samsung, who I like to quote, said that if you have a bicycle, you want 2 wheels, not one. So you want men and women, and when you have complex problems, you want all types of human capital. So in a very competitive, globalized world, we cannot afford to keep out of full participation in work and leadership half of our population. มุมมองผู้นำหญิงรุ่นใหม่ในเอเชียนะคะคุณแอสทริดค่ะที่ก้าวขึ้นมาเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงของ Microsoft นะคะบริษัทระหว่าง